Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Enterneça o nosso coração, frequentemente endurecido e egoísta, e nos torne instrumentos do seu amor. O Papa Francisco é da Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus. A escolha de um Papa jesuíta foi uma surpresa, mas para os seguidores da Ordem, o Papa Francisco traz na bagagem várias lições da formação jesuíta. O presidente francês, que estudou com os jesuítas e aos 12 anos quis ser batizado, queria muito conhecer o Papa Francisco. Ele vai apresentar o anticristo ao mundo. Por quê, Romilson? Porque é o falso profeta que vai apresentar ele. O falso profeta vem preparando o caminho. Igual está no livro de Isaías, falando que João Batista e Alhana vem preparando o caminho, aplanando o caminho para Yahshua chegar. O falso profeta vai vir aplanando o caminho. According to Scripture, the greatest religious leader in history, the Antichrist's right-hand man, aka the false prophet, will arise from Rome to force humanity to worship the Antichrist and deceive countless people near the time of Christ's return. The false prophet is the leader of the false church, the harlot, in Revelation 17:1-5, and there is strong evidence that this false church is the Roman Catholic Church. Thus, it is highly likely that the Pope in charge of the Catholic Church at the end is the false prophet who works with the Antichrist throughout the tribulation period. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Depois, um segundo raio cai. Que um raio atingiu a Basílica de São Pedro. O Eterno estava dando um sinal que o falso profeta estava acabando de chegar na terra. The false prophet promotes the worship of Antichrist. Revelation 13:12. So it is likely the false prophet will be a leading religious figure prior to the rapture, in order to ensure a global following for an Antichrist declaring himself God. 2 Thessalonians 2:4. Not only is Pope Francis the top religious figure, but he is also more popular than any political world leader, according to a recent poll. Pope Francis holds the record for amassing 1 million followers on Instagram in the shortest amount of time, under 12 hours, and is one of the most influential world leaders on Twitter, followed by more than 40 million accounts. Pope Francis also rules over half of what is called Christendom, with its 1.3 billion Roman Catholics. The Pope is positioned better than anyone on the scene to fulfill this prophecy. Uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 norte-americanos afirmam ser muito favoráveis ao Papa. Os dados apontam que Francisco segue na contramão dos líderes mundiais. A maioria começa o mandato com bons índices de aprovação, mas a popularidade tende a cair com o passar do tempo. Francisco muda essa regra e tem aprovação não só de católicos, mas de evangélicos e ateus. The false prophet sets up a living image or statue of the Antichrist that must be worshipped. Revelation 13:14-15. Pope Francis is already beginning to prepare people of the world to worship images, figures of living men.
On April 16, 2017, a wax image figure of Pope Francis was set up for an Easter Mass. The statue was afterward transferred to the Petropolis Wax Museum, where it is on permanent display. De batina branca, sorridente e com seus óculos tradicionais. Com esta expressão, o Papa Francisco foi representado no Museu de Cera de Roma. A estátua foi inspirada no dia em que ele apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro. The Roman Catholic Church has always used idolatry as a means of deception and have been making images for people to worship for many centuries. Thus, is it really any wonder that Pope Francis and the Catholic Church are starting to use wax figurines to deceive their flock? There is also speculation about whether this image of the beast, Revelation 13:15, is going to be an artificial intelligence, AI robot. And interestingly, Pope Francis is very up to date on AI. Pope Francis has attended many technology conferences on the topic of AI and even mentioned it at this year's World Economic Forum, which many news reports admitted was an unusual topic for a pontiff. Could Pope Francis be preparing for the creation of a future AI robot in the likeness of the Antichrist? In addition, Pope Francis's private meetings with tech giants, including Apple CEO Tim Cook, former Google CEO and Alphabet Executive Chairman Eric Schmidt, Instagram CEO Kevin Systrom, and Facebook CEO Mark Zuckerberg, makes you wonder, could Pope Francis be preparing for the implementation of the Mark of the Beast in America and around the world? Note, Apple, Google, and Facebook are part of 5 American tech companies that dominate and control every bit of the digital life of an individual. Então nós temos mostrado desde o início que o Papa Francisco é o falso profeta, a besta que sobe da terra. E muitos não têm acreditado, mas agora está aí, as notícias estão chegando aí. Já criaram até um slogan para ele agora, o slogan da religião dele, Crislã, é a mistura do cristianismo com o islamismo. No livro de Apocalipse fala que ele vai vir como um cordeiro, um cordeirinho parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Por que ele fala como um dragão? Porque a sua palavra, as suas pregações só contra aquilo que as escrituras ensinam. E isto é a história do fracasso de Deus. Temos que recordar que nós seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. The false prophet, along with the Antichrist, will promote and enforce a totalitarian world government, a global economic system, and a universal religion, Revelation 13:12. Ever since the very beginning of his papacy, Pope Francis has been pushing for global unity in religious matters, global unity in economic matters, and global unity in political matters, calling for a one-world government and a new global political authority. Interestingly, Shimon Peres, former Israeli president, has wanted to establish an international body representing the world's major religions with Pope Francis as its leader. Peres states, "Perhaps for the first time in history, the Holy Father is a leader who's respected not just by a lot of people, but also by different religions and their representatives."